Λοιπόν, ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού. Κουνάει το κεφάλι με τα μικρόφωνα ο άνθρωπος. It's Greek finals, my friend. It's Greek finals. So, first of all, I want your explanation to the fact that Olympiacos scored 58 points in the previous game, game 2, and now you had 100. I mean, the energy from the guys in the locker room was, intense. You could see the focusness. I don't know if that's the word, but you could see the energy and the focus on the guys, and especially, coming and playing at home is definitely a huge factor in that as well. So we feed off of them as well. I mean, it's hard not to play hard in here, and I think that also contributed to the success of tonight. In absence of Kostas Papanikolaou, you needed to play almost 35 minutes. You had an all-around performance. Did the fact that you didn't play in the previous game help you in your breath and your rest or something like that? Or was it just like, my team needs me today and I need to perform really well? I think it's a culmination of both. I mean, obviously I understand what's at stake here. But the hardest thing to do is when you're sitting out is to check out. And that was the one thing that, Coach told me is, just to stay focused, and be ready when my time comes. So, honestly, I just took my time with it and, stayed in the gym a little bit and worked out, got my wind in, and, just came out and played the same way as I played all year. For sure you have a very challenging game 4 ahead. How easy is to forget what happened today as you did with game 2 and focused on today and take that to game 4? I don't think we should forget game 3. I think we should take this game and build on it. I think this is a good blueprint for game 4. The energy and effort from the guys was amazing. So, if we can continue to play like this and, even potentially play even better, it'll definitely help our chances of winning. Thank you, Tyson. Thank you so much. Αυτός ήταν ο Tyson Γουόρντ. Δώστε μου ένα λεπτό να ξεφορτωθώ τα υπόλοιπα. Θα μας μεταφράσει, μέχρι να ξεφορτωθείς, θα μας μεταφράσει ο Θανάσης Βαλιά. Πρόσχε εκεί, μην τρακάρεις με τη Βασιλική εκεί πέρα και με τον Αχιλλέα. Είναι στριμωχτά, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Tyson Ward είπε ότι είχαμε πάρα πολύ ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να απαντήσει στην ερώτηση της Βάλιας σχετικά με τη διαφορά στην επιθετική παραγωγικότητα του Ολυμπιακού σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι. Είχαμε πάρα πολύ ενέργεια, ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, ειδικά όταν παίζουμε στην έδρα μας, παίζουμε με πάρα πολύ δύναμη. Ο κόσμος μας τρέφει, οι οπαδοί μας στρέφουν, μας δίνουν ενέργεια. Παίζουμε με πολύ δύναμη, παίζουμε πάρα πολύ σκληρά στο γήπεδό μας σε σχέση με την προσωπική του παρουσία στο σημερινό μάτς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν απόν από το δεύτερο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Είπε ότι δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι ξεκουράστηκα, δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι είχα τη δυνατότητα να δω το παιχνίδι απ' έξω. Είναι ένας συνδυασμός από όλα που οδήγησε στην σημερινή εμφάνιση. Το πιο σκληρό από όλα όταν είσαι απ' έξω είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί ο προπονητής να σου πει μπες μέσα. Αλλά ο coach μου είπε ότι πρέπει να παραμείνω συγκεντρωμένος, πρέπει να είναι έτοιμος, διότι θα έρθει η στιγμή μου να παίξω σε αυτή τη σειρά, και όπως και συνέβη. Και κατέληξε λέγοντας ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό μάτς, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το τρίτο μάτς. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό, πρέπει να έχουμε την ίδια ενέργεια και να παίξουμε ακόμα καλύτερα για να διεκδικήσουμε τις ελπίδες μας, αυτές που έχουμε στο τέταρτο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου. Έλα, Βαλιά. Ναι, έχουμε δίπλα μας και τον Thomas Walker. Yes, teamwork makes the dream work. Now you guys are doing all at once. Bravo, very good job. Thomas, a very offensive game, high-scoring game. What sparked that in comparison to the previous one when both teams were very difficult to score? I think we played with a lot better speed today, and we executed our game plan. The first two games, even though we won one and we lost one, you could say we did good things or bad things, but really we played the same performance in both of the first two games. We were very bad on offense, and then today, we really executed a lot better, and you saw the flow of the game was so much better. How difficult is it to keep the pace, like in a series, in a final series, like previous game, 58 points, now 100? How difficult is it to keep the pace? At this point of the year,
If it's difficult for us to keep the pace and to push through, then we're not a championship team. But you know, we are. We're at possibly 2 days left in the season. It's time to grit our teeth, go out there, play as hard as we can, execute what we can execute, and win the series. That's it. Can you tell us the mindset of a player that is scoring in a consecutive home games, the most crucial shot of the game at the stretch at the end? I feel good. That's pretty much it. I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots. Corey Joseph told me, "Hey man, they're gonna let you shoot it. Shoot the thing." So I made my first one. I looked at him like that one was yours. So I feel really good because of the support that the staff, but also the teammates have given me. What kind of game or what kind of reaction do you expect from Panathinaikos in Game 4? I mean, they're against the ropes now, so I expect their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality. Of course, their biggest performance, most energetic performance of the year. This is the last shot. So for them, I expect big performance and expect for us to match it. For a team that plays like machine such as Olympiacos, how difficult is to adapt in an absence like Tyler Dorsey? I mean, it took us 2 games to do it. We've gotten so used to him bailing us out a lot, and the shot making that he provides, and the spark that he provides to go out there, score 20 points by himself. Okay, first 2 games, maybe if he's playing, we score 60 points like whatever we did, but he by himself puts in another 25, and we end the game with 85 points. He has the type of talent that could do this, and that's why for me it's so easy to play with him. Thank you, Thomas. Thank you. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Θανάση τι έχει πει ο Τόμας Γουόκαπ και να έχουμε σε λίγο τη Βάλια, τον Στέφανο και τον Ηλία για να συζητήσουμε. Ωραία. Είπε ότι σήμερα παίξαμε με περισσότερη ταχύτητα, λειτουργήσαμε και παίξαμε πάνω στο πλάνο μας. Στα πρώτα 2 μάτς ήμασταν πολύ κακοί στην επίθεση, σήμερα είχαμε flow. Είναι δύσκολο να κρατήσεις το ρυθμό σε αυτά τα μάτς. Βεβαίως, είμαστε πρωταθλήτρια ομάδα όμως και πρέπει να το κάνουμε. Από εδώ και πέρα πρέπει να κονίσουμε τα δόντια μας. Μπορεί να απομένουν και μόνο 2 ημέρες για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρέπει να πάμε στο ΆΚΑ να παίξουμε όπως μπορούμε. Σε σχέση με την δική του παρουσία, είπε ότι έχω πίστη στον εαυτό μου, έχω αυτοπεποίθηση. Νιώθω πολύ καλά, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Μίλαγα με τον Κόρι Τζόσεφ πριν το μάτς και μου είπε ότι θα σε αφήσουν ελεύθερο να σουτάρεις. Σούταρε αυτό το πράγμα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σούταρε την μπάλα εννοώντας. Και αυτό ακριβώς έκανα. Με άφησαν μόνο μου, πήρα τα σουτ, κάποια τα έβαλα. Ένιωσα καλά και από την υποστήριξη του οργανισμού και από τους προπονητές και από τους συμπαίκτες μου. Αυτό που περιμένω στο επόμενο μάτς είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει πάρα πολύ ενέργεια. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία, περιμένω πολύ ένταση. Και σε σχέση με την απουσία του Ντόρσεϊ και την απώλεια για τον Ολυμπιακό, είπε ότι μας πήρε 2 παιχνίδια να συνηθίσουμε χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η πόντι που φέρνει, η σπίθα που ανάβει στην ομάδα με την παρουσία του, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί εντελώς μόνος του να βάλει 20 πόντους από το πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψε. Στο προηγούμενο μάτς είχαμε 60 πόντους. Σκέψου ότι θα μπορούσε μόνος του να έχει βάλει άλλους 25 μόνο ο Ντόρσεϊ.